সালামু আলাইকুম। আজকে আমরা জিওপলিটিক্সের খুবই ইম্পর্টেন্ট সময় আমরা যেহেতু উপস্থিত আছি এবং এজন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট কিছু পার্সন আসলে আমরা রিয়াকশনও করব। রিসেন্টলি আমি বেশ কিছু ভিডিও বানিয়েছি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম নিয়ে। ওইখানে আসলে আমি যতগুলো কথা বলছি এবং আমি বেশিরভাগ সময় যাদের কথা আসলে শুনি, যারা জিওপলিটিক্স নিয়ে আসলে খবর রাখে, তারা বেশিরভাগ সময় জন মেশামার, স্কট রিটার এই টাইপের ক্যারেক্টার গুলোকে কিন্তু আমাদের দেশের মানুষরা বেশি কনজিউম করে। এবং স্কট রিটারকে যদি আসলে কেউ না জানো, সে ইউএস ব্যাটালিয়ন ছিল, ইরাক যুদ্ধে জেনারেল ছিল এবং ইউনাইটেড নেশনের বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট রোলও সে প্লে করছে। সো সে আমেরিকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ তোমার ছিল এবং বিভিন্ন দেশে তার উপস্থিত আছে এবং তার নামও কিন্তু অনেক দূর পর্যন্ত আসলে তোমার তার রিচটা আসলে অনেক বেশি আছে কম্পেয়ার টু তুমি অনেকেই দেখবে যারা জিওপলিটিক্স নিয়ে কথা বলে আসলে কিন্তু বাইরে থেকে আসলে কনজিউম করে আসলে কথা বলে, রাদার দেন যারা অ্যাকচুয়াল ওই ফিল্ডের মানুষ, তারা যখন কথা বলে কথাগুলো কিন্তু আরো বেশি আমাদের কাছে তোমার গ্রহণযোগ্যতা আরো বেশি পায়। সো এই পডকাস্ট আসলে রিসেন্টলি করছে পাকিস্তানের ইয়ন পডকাস্টের সাথে এবং খুবই অসাধারণ একটা পডকাস্ট ছিল। স্পেশালি তোমার সে যেহেতু একজন ইউএস ভেটেরিয়ান, তো তার ওই ওভারঅল প্রত্যেকটা সিচুয়েশন কিন্তু তার জন্য আরো মানে ক্লোজলি রিডেবল ছিল, রাদার দেন তোমার অ্যাকচুয়াল কোনো বাইরের মানুষ যখন ওই জিনিসটা তোমার বলে। তো আমরা শুরু করি। বেশ কিছু পয়েন্ট আসলে আছে, আমরা আসলে হ্যাঁ okay. About creating a new and better world than the liberal world order that we had, where the hegemonic powers shifted from Europe into America, which is a heck of a responsibility, and which America has burdened with dignity at times, and at times in a very disappointing fashion, much to the chagrin of people like you or patriots. Um, where we are right now with Mr. Trump, we were promised the anti-war president, and we got the peace deal president. Pakistan just signed on in a very spectacular and loud fashion to the new Gaza Peace Board, which I've heard the buy-in is $1 billion, uh, and this is where we are. Scott Ritter, I think I've done enough to tell you. I don't need to tell you, but where do we stand as Pakistan, and where do you stand as America? Well, before I talk about Pakistan, let me talk about America, because you always should come out of a foundation of that is closer to home. The American constitutional republic is in a state of crisis, and now, I don't. I oftentimes find that people overseas are far more informed and educated about the reality of America than Americans themselves. The sad truth of the matter is, if every American citizen, in order to retain their citizenship, had to take a test on the United States Constitution, even if we lowered the standard to 60% as passing, the vast majority of Americans would fail. To become a citizen of the United States, you have to take a test on the Constitution where passing is 100%. So the naturalized citizens, American citizens, know more about the Constitution than those Americans who were born with the privilege of being Americans. And we can make fun of that. I mean, I saw your smile, and it's of course it's like, yeah, oh, but we reap what we sow. There was a movie, The Bridge of Spies. I always hate to refer to movies, but sometimes the script writers get it right. And Tom Hanks is talking to a CIA agent in Berlin, where he's getting ready to negotiate an exchange of spies. And the CIA agent says, "There are no rules here. Don't play by a rule book here. Because we're the CIA, we're in Berlin. There are no rules." And Tom Hanks said, "You're an American, I'm an American. Where are you from?" And he mentioned his name, his German name. And then he said, "I'm Irish." He said, "We have nothing in common. Nothing." And the same holds with the vast majority of Americans. We have nothing in common except one thing: the Constitution. Constitution. That's the rule book
that links us as a nation, that makes us who we are. Because otherwise, we are from where we came. But people came to America to start a new life. It's not a new life that's premised upon allegiance to a king or allegiance to a noble family or centuries of tradition. It was a new life based upon the promise that all men are created equal, and that we are unified by a collective understanding that we have to have rules. And these rules define who we are. It's a new definition of what it means to be an American. This is why somebody from Pakistan can be just as an American as somebody from Germany. Somebody from China can be just as an American as somebody from, Syria. It doesn't matter where you came. The only thing matters is who you are today. That doesn't mean you turn your back on your on your forefathers. Of course not. You respect it. We have Irish American associations. We have Polish American associations, German American associations. People celebrate where they came from, but who they are today is not defined by their past, but by their present. Their present is solely defined by the Constitution of the United States. That's what makes us a constitutional republic. And without that, we're nothing. And today we have a president who has turned his back on the Constitution. He openly mocks the Constitution. He mocks the notion of the rule of law. He mocks absolutely international law. And I'll bring up this point because when we speak of law, it's the details that matter. Because many Americans are going to say, I'm an American, I believe in the Constitution, but I don't believe in that United Nations Charter. That's international law. We don't allow them foreigners to come in and dictate to us. Excuse me, you ignorant fool. But the United Nations Charter is a treaty that was negotiated actually by the United States and imposed on the world at the end of the Second World War. We wanted this treaty. Interesting point. আচ্ছা, by the কিছু ক্ল্যারিফিকেশন করি আসলে কি বলতেছে স্কট রিটার, যে ইউনাইটেড নেশনের যে চার্টার আসলে দেখো, এটা কিন্তু রিটেন বাই ফ্রান্স, ইউকে এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যারা আসলে ওই সময় যারা ডিকটেট করছে ইন্টায়ার যে চার্টারটা আসলে লেখা হয়েছে ইউনাইটেড নেশনের, ওটা আমেরিকা ছিল। সো যদি ডোনাল্ড ট্রাম্প এখন আসলে বলে যে আমেরিকার, বাই দ্য ওয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজের কনস্টিটিউশন কিন্তু এখন বেশি একটা মানে না, নিজের কনস্টিটিউশন কিন্তু খুব বেশি আসলে কেয়ার করে না, ওই সেন্সে যে দেখবা যে ডোনাল্ড ট্রাম্প লাস্ট কতগুলো একটা স্টেট দেখতেছিলাম যে লাস্ট কতগুলো প্রেসিডেন্ট তার প্রেসিডেন্সিয়াল যে পাওয়ার ইউজ করে, একটা আইন আছে আমেরিকা যে কনস্টিটিউশন ঊর্ধ্বে না আসলে কনস্টিটিউশনের মাধ্যমেই প্রেসিডেন্সিয়াল পাওয়ার ইউজ করতে পারে ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন, যেটা ডোনাল্ড ট্রাম্প অলমোস্ট তোমার এখন তুমি 2-3 দিন 5-6 দিন পর পরই দেখবে সে ইউজ করে, এত পরিমাণে সেই প্রেসিডেন্সিয়াল পাওয়ারটাকে ইউজ করতেছে, যেটা এখন অনেকে বলতেছে যে মিস ইউজ হইতেছে তোমার কনস্টিটিউশনের এই চ্যাপ্টারটাকে, এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প এমনিতেও খুব বেশি কেয়ার করে না। সো এই ইউনাইটেড নেশনের যে চার্টারটা আছে এটা কিন্তু আমেরিকা ডিকটেট করতো এবং আমেরিকায় আসলে লিখছে। যদি তুমি সামহাও এখন বলো যে না ইউনাইটেড নেশনের কোনো আইন আমি মানবো না, যেটা আসলে কোনো সময় আমেরিকা মানতো না, বাট আমেরিকা ওই মানার যেই একটা ভাব নিত যে হ্যাঁ আমি মানতেছি, প্রিটেন্ড করতো, যদি এটাও না করে তখন কিন্তু বাকিরা আসলে করা বন্ধ করবে। আমেরিকা থ্রু আউট হিস্ট্রিতে লাস্ট 70-80 বছরে কোন সময় ইউনাইটেড নেশনের কোন অনুমতি, মানে তুমি বুঝতেছো তো, আমেরিকা যা বলতেছিল ওটাই কিন্তু ইউনাইটেড নেশনের একটা কল হইতো সামহাও। এখন যদি আমেরিকাই ইউনাইটেড নেশনকে অ্যাবন্ডন করে, বাকিরা আসলে ওই জায়গায় আসলে জাস্ট শো অফ করার জন্য যাওয়ার লিটারালি কোনো সেন্স হয় না। আচ্ছা, আমরা কন্টিনিউ করি। It was ratified by 2/3 of the United States Senate, which constitutionally means it is the supreme law of the land. So when you say you don't believe in international law, you're saying I don't believe in the Constitution. And if you believe that you do believe in the Constitution but don't believe in international law, that means you're ignorant of the Constitution, and I don't know what's worse, not believing it or believing in something that you actually don't believe in because you don't understand it. We are in a crisis today in America. It's a crisis of identity where we have taken a system that's based upon
checks and balances, where an executive branch is balanced by a legislative branch and a judiciary, and the same holds true. There, no single branch can emerge dominant, but today we are ruled by an executive who no longer identifies himself as, a man beholden to the Constitution, but rather as a cult of personality. Donald Trump is a cult of personality. Interesting. And that's not a good thing for the United States, and it's not a good thing for the world. So now we can move to Pakistan. Pakistan's a sovereign state, and I'm not here to, I can report on Pakistan, but I'm not here to pass judgment on Pakistan. Not my job, not my place. You have your own history, you have your own issues, your own problems, and you will have your own solutions to those problems. And they are many, as you know. But on the global stage, Pakistan, like all other nations today, is a signatory to the United Nations Charter. You are part of an international community defined by that charter. And you aspire to adhere to that charter imperfectly at times, as we all do, but at the end of the day, you try to stay on track. But it's hard to do when the charter is linked to an organization that is dominated by the United States of America. You lead by example, and when the United States foregoes international law, foregoes the charter, that means that everything that the world thought they were aligning themselves with no longer applies. And I just have to say that Pakistan signing on to Trump's peace board is extraordinarily disappointing. I know why they did it. It's about survival. You've got this insane person over there saying things and doing things, and you have to survive. But I'm sure the Pakistanis are aware that, Donald Trump, in announcing the peace board, basically said it's a replacement for the United Nations, that the United Nations has failed. So what Pakistan just did in signing on to the peace board is they signed on to American narcissism, to an American egomaniac, to the American cult of personality. And as an American, I condemn that action. As a Pakistani, I would understand it, survival. But you just basically helped prop up that which is basically as un-American an entity as one could imagine. An American president is only president because of the Constitution. He's not the president. He's the president of a constitutional republic. We have a dictator now. We have a self-anointed emperor. We haven't seen anything like this since Napoleon took the crown away from the Pope and crowned himself Emperor of France. We have a man now who has not only crowned himself to be Emperor of the United States, but in Davos crowned himself to be Emperor of the world. And it's not an empire built on principle. At least Napoleon had Napoleonic law. This is empire built on greed. Straight up greed. Did you hear what he said about Switzerland in his speech in Davos? The insulting manner in which he addressed the Swiss people. And the entire relationship was predicated on one thing and one thing only, and that's American economic dominance and Switzerland's willingness to subjugate themselves to American economic dominance. This is what Pakistan has just signed themselves up for. You now join the peace board. I saw that Pakistan last September had entered into a bilateral defense relationship with Saudi Arabia. Fascinating arrangement that appears to have a cause and effect relationship, even though they deny it, based upon Israel's attack on Qatar and the desire that you have to constrain Israeli excesses. So you now have a defense pact that includes an Article 5-like clause about collective self-defense. An attack against one is an attack against all. And since Pakistan has nuclear weapons, Saudi Arabia de facto got the Pakistani nuclear umbrella to safeguard itself against a nuclear-armed Israel. And this is a good thing. I mean, it's sad that it has to come to this, but because the United States won't constrain Israel, because the rule of law doesn't apply to Israel, treaty relationships like this are necessary. And now it's my understanding that there's consideration being given to enlarge this relationship, not to
alter it, but to have a separate trilateral relationship between Pakistan, Saudi Arabia, and Turkey. Turkey's a NATO member last time I checked. It already has their own Article 5 protections. So why would Turkey need to have a Middle East version of NATO? It's because, again, because of the failure of the system, because of Israel's irresponsible behavior in Syria, in Lebanon. And this makes sense. But you know who's against this? Daddy. You know who I'm talking about. Because you just said that you're daddy's little boy. You just said, "Hi, Daddy. I want to live in your basement. Hi, Daddy. I don't want to be independent. Hi, Daddy. I don't want to have a job where I have my own income, but I want your allowance. Hi, Daddy. Tell me what to do." That's what Pakistan did in signing on to this peace board. You just basically said that Daddy's in charge. And Daddy's not going to let you have a trilateral relationship between Pakistan, Turkey, and Saudi Arabia, where there's a Pakistani nuclear umbrella being put over the Middle East. ওকে, বাই দ্য ওয়ে, স্কট রিটার আসলে যেই ট্রিটির কথা আসলে বলতেছে, এটা ছিল যখন রিসেন্টলি তোমার কাতার অ্যাটাক হইলো, তখন সৌদি আরবের সাথে পাকিস্তানে একটা তোমার ডিফেন্স ডিল করছে, এবং এই ডিলটা আসলে একটা ঐতিহাসিক ডিল ছিল অনেকে বলতেছে। যদিও সৌদি আরবে লাস্ট 50-60 ইয়ার্স ধরে কিন্তু পাকিস্তান তাদের মিলিটারি ইকুইপমেন্ট দ্বারা হোক, তাদের ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে হোক, ট্রেনিং দেওয়ার মাধ্যমে হোক, সৌদিদেরকে ট্রেন করতেছে। বাট ফাইনালি আসলে মনে হইতেছিল যে নিউক্লিয়ার যে ক্যাপাসিটি পাকিস্তানের আছে, এটাকে আসলে তারা এখন এক্সপোর্ট করতে চাইতেছে। মানে এটার মাধ্যমে আসলে মুসলিম দেশগুলোকে আসলে ওই আমব্রেলার ভিতরে আনার চেষ্টা করতেছে। যেরকম হইতে পারে কাতারের সাথে একটা ডিল হবে খুব জলদি, সৌদিদের সাথে হয়েছে, সৌদিদের নিউক্লিয়ার, পাকিস্তানের নিউক্লিয়ার, এটা কিন্তু আমেরিকারটা না। যেটা তোমার তুরস্কে অলরেডি আমেরিকার নিউক্লিয়ার আছে, তখন হইতে পারে পাকিস্তানের নিউক্লিয়ার টেকনোলজি তারা শেয়ার করতে পারে। মানে সম্ভাবনার আসলে শেষ নেই ওই ক্ষেত্রে। এখন যদিও স্কটল্যান্ড আসলে বলতেছে যে বোর্ড অফ পিস, যেটা তোমার ডোনাল্ড ট্রাম্প আসলে ক্রিয়েট করছে ইউনাইটেড নেশনের বাহিরে গিয়ে, ওইখানে কিছু পয়েন্ট আসলে আছে, এটা একটা ট্রানজিশনাল হইতে পারে, যে পাকিস্তানকে আসলে প্রেসার দেওয়া হইতেছে, এবং পাকিস্তানও জানে যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের যদি এই 4 বছর চলে যায়, দেন আমরা আবার বোর্ড অফ পিস থেকে আসলে বের হয়ে যাবো। কারণ তখন ওই বোর্ডের যে কনস্টিটিউশন বা যেসব পয়েন্ট লেখছে এত বোগাস, এত বেহুদা, যে আসলে সবাই বলছে যে এটা লং টার্ম সাস্টেন করার মতন না। কারণ ওই পুরো ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা এমনভাবে ডেভেলপ করছে, এমনভাবে চার্টারগুলো লেখছে যে ট্রাম্পের এই 4 বছর চলবে, এর এর বাইরে তখন কোন ইউনাইটেড নেশন ব্যাক করবে না, আমেরিকার কনস্টিটিউশন ব্যাক করবে না। সো সামহাউ বোর্ড অফ পিস, যেটা আসলে ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্রিয়েট করছে, এটা তার এই টার্ম পর্যন্তই ঠিক আছে। সো পাকিস্তানও হয়তো তোমার যাই চিন্তা করছে, বাট সামহাউ এখন পাকিস্তান আসলে ওই ট্র্যাপের ভিতরে পা দিছে, যে কথাটা আসলে স্কট রিটার বলতেছিল, যে আগামী 4 বছর সামহাউ তুমি কোনো অ্যাকশন বা কোনো মানে প্রকাশ্যে কোনো তুমি এগ্রেসিভ কোনো পলিসি আসলে দেখতে পারবা না। সৌদি, তুরস্ক আসলে অনেকদিন ধরে আসলে কথা বলতেছে, যদিও তারা এখনো ডাইরেক্টলি আসলে স্বাভাবিকভাবেই তারা ইয়াসও বলে নাই, নো বলে নাই ওই ডিফেন্স ডিলের ভিতরে। বাট সৌদি আর পাকিস্তান আসলে ডিফেন্স ডিল করছে, বাট এগ্রেসিভ কোনো পলিসি সোফার তুমি তুমি আমি কেউ দেখি নাই, এবং সম্ভবত এই 4 বছর আসলে দেখা যাবেও না যে তুমি পাকিস্তানের নিউক্লিয়ার সৌদিতে তুমি কারণ সৌদি আরবে পাকিস্তানের নিউক্লিয়ার যাওয়া মানে ডাইরেক্ট কনফ্রন্টেশন হবে তখন ইসরায়েলের সাথে, এবং ওই জিনিসটাকে আসলে পাকিস্তান অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করতেছে আন্ডার ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। কারণ ডোনাল্ড ট্রাম্প যেভাবে আসলে মেনিয়াক ওয়েতে বিহেভ করতেছে, সবাই আসলে চেষ্টা করতেছে তাকে অ্যাভয়েড করা। To push that back. And are you capable of doing that? Is Pakistan just playing a game, a word game, a yes game, saying something to buy time while they figure out what to do, to hold off for 3 years until Donald Trump's out of office? I don't know, but it's a dangerous game to be played because this is a madman. And unless Pakistan has 3 years of economic resilience built in, America can crush you like a bug anytime we want to. The last time around, what you've characterized as in the personification of Donald Trump is what we would here in Pakistan view as the universal standard for the Americans with which we've had
The last time we had an international financial setup in the form of the BCCI, when we developed nuclear weapons and subsequently proliferated them. Pakistan is a serial proliferator of nuclear weapons in the past. America clamped down with sanctions, like you said. We can squeeze you like a bug, and America tried. The Kerry bill came in. BCCI was shut down because we got too big for our boots. Because Citibank was shaking in their boots, and we were trying to buy out America, the first American bank. Um, we were also trying to bail out Pinochet, by the way. So a lot of those things were not well received. We were in that role again. And again, this was a formal ratification of something that already is a given, that the Gulf center, Saudi, gets the nuclear umbrella from Pakistan. We have joint defense agreements, have always had them. We've trained their military, their air force, their airlines, you name it, where their labor force, where we have this historic relationship with them, as you're well aware. It's simply a formal recognition of something, like you said, and a cause and effect from the response to the attack in Qatar. Um, but what you're personifying in the individual of Trump, and I understand that from a domestic perspective, why you would say that as an American, that it's very un-American that you have somebody who is deriding the Constitution and very openly, besmirching international law and making fun of your allies and so on, and then bullying them into obeying him. But that's been the American state always. Like they've never Interesting been point. like you said it in the Kuwait, Desert Storm. You said, I think we're fighting the wrong Arabs, sir. You said that to your CEO, and then we saw it in Enduring Freedom and in the invasion of Afghanistan, and we saw it back in the day in Vietnam. We saw it with the banana republics in South America. There's been no point since America negotiated what we call international law into being post World War II that there hasn't been a time where America has led by example in the way that you said that you would think is ideal. And again, like you said, imperfectly, lip service was paid to the idea of an international law. But now America is openly sort of, But since the invasion of Iraq, it's been kind of openly, not. When is the interest of America ever, subservient to what the international order requires? It's not been the case. And across the globe, with the collapse of this order, like you saw in the rhetoric given out by the Canadian Premier at WEF, when public institutions which give very formal statements like the office of the premier, like the foreign offices, the lip service that they used to give to the UN is gone, then at that point we will return to a tribalism. And in that tribalism, call it the Sunni crescent, call it whatever, it's Turkey, it's Saudi, it's Pakistan, and next online is most likely going to be Egypt. Um, Interesting. we've also had deal negotiations with the Haftar group in Libya. We're also meddling in Sudan and Somalia on behalf of the Saudis, as well as in Yemen. We're all starting to get involved in our region. So I think the lip service here in the case is to Daddy, the new Donald Trump. It's not real. I think Pakistan is, or any other Muslim country ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট right যে now, পয়েন্ট is আসলে বলতেছিলেন। putting out rhetoric to sort of get through this phase, whatever this is, this new phase. That's my suspicion. What comes of this, and No, I don't disagree with you. In fact, as I raised that, you heard me. I said maybe Pakistan's just saying it to put a marker on the table to buy time for 3 years. But the question is, what's going to happen in those 3 years? we have a If deterrent. you We have a deterrent with the Indians because in the last May conflict, the engagement, we showed off Chinese technology. It was impressive. The world acknowledged it. The Saudis saw it. The Gulf saw it. Europe saw it. So we've bought a couple of years from our principal existential sort of crisis with India. what happens when we pull all the World Bank loans? When the IMF leaves, when you have no foreign capital, when your economy collapses, now what are you going to So do? Because that's your here's the future. funny thing about Pakistan. The Pakistani economy, when you compare it to Indonesia or India, who are averaging at about 40% interaction with on the global scale, Pakistan is less than 20, both imports and exports. Our balance of trade payments problem is like minute. It's because Pakistan's economy primarily exists outside of the ambit of a regular economy. Our official GDP is $330 billion, but I suspect it's a lot more. Pakistan's economy is primarily in the cash flow, in border smuggling and the like, and it seems to be a state policy. And I think it worked out for the better. We just cleaned ইন্টারেস্টিং up our বলছেন। act when it came to like watchdogs like the FATF and other. যদিও এই যে পয়েন্ট আসলে আমান ভাই আসলে বললো যে পাকিস্তানের ইকোনমি তারা যেটা শো করে খাতা কলমে, এটা $330 বিলিয়ন।
বাট সামহাও পাকিস্তানের যেই পরিমাণে ক্যাশ ফ্লো হয় ওই স্টেট ওই হিসাবের বাহিরে ওইটা ওয়ে ওয়ে মোর, এবং এই জিনিসটা আসলে অনেকে নোটিস করা শুরু করছে এবং এই জন্য কিন্তু আইএমএফ এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বহু বড় বড় ইনস্টিটিউশন কিন্তু এই জিনিসটা আসলে নোটিসও করছে এবং বলছো যে পাকিস্তান অনেক হিসাব নিকাশ আসলে তোমার মিথ্যা বলতেছে আমাদের সাথে, ঠিক আছে। সো পাকিস্তানের ইকোনমি অনেকেই বলে যে ট্রিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি, কারণ হিউজ, ওদের রাষ্ট্র অনেক বড়, ওদের যেই সুগার যেই বিজনেসটা আছে যেটা তোমার থ্রু সেন্ট্রাল এশিয়াতে আসলে ওরা সাপ্লাই চেইন তৈরি করছে হিসাবের বাহিরে, এগুলো কিন্তু ইলিগেল তাদের নিজের কনস্টিটিউশন অনুযায়ী এবং ইন্টারন্যাশনাল তো অবশ্যই। সো ইয়া, এই পয়েন্ট আসলে অনেকে এখন নোটিস করা শুরু করেছে এবং এতদিন আসলে পাকিস্তান এই জিনিসটাকে আসলে বলতো না ডাইরেক্টলি, বাট এখন দেখি তাদের রাষ্ট্রজন আসলে বলা শুরু করছে এবং সামহাও এই জিনিসটা ইন্ডিকেট করে যে তুমি যদি ইকোনমি আমেরিকা ওই ডলারের বাইরে তৈরি করতে চাও তাহলে তোমার সামহাও এরকম ব্ল্যাক ইকোনমি আসলে তোমার চালানো লাগতে পারে স্টেট পলিসির মাধ্যমে। এটা এমন না যে রাষ্ট্র জানে না, রাষ্ট্রই আসলে করতেছে। breathing down our necks. But in essence, Pakistan is fine financially. The state is not. You see the weird. And I mean, America is also like all the major capitals in the world are pretty much. Hasn't the global economy just been money laundering and drugs and guns or whatever? Absolutely, Yeah. absolutely. There's no. I'm not going to defend it. I just look again. I'm not an expert on the Pakistani economy. My understanding was that there were that there was an issue with having foreign currency reserves that would enable you to buy energy that would enable your economy to function, and that you only survive because of the intervention of the World Bank and IMF, who provided loans. Our boom bust cycle is how impressive America finds us. Yeah, that's our boom bust cycle. That indicates a point of vulnerability that the United States can exploit at any time. I mean, when you look at the membership of this peace board, one of the founding members is the head of the World Bank. So if you don't think for a moment that Donald Trump couldn't call up this person who's now on Donald Trump's board and say, shut her down when it comes to Pakistan, of course they can. I'm very happy to hear that Pakistan has economic resilience and they can survive such nonsense, because I'm not somebody who promotes that kind of interference in the sovereign affairs of a nation. But my only point is this. It's the same point I make to Canada. I heard Carney's great speech about how he is now going to become the best friends with China. I think he forgets that Canada just a few years ago arrested a senior Chinese with China, and then indirectly with other nations. Russia not only has survived but thrived. The United States can exploit at any time. I mean, when you look at the membership of this peace board, one of the founding members is the head of the World Bank. So if you don't think for a moment that Donald Trump couldn't call up this person who's now on Donald Trump's board and say, shut her down when it comes to Pakistan, of course they can. I'm very happy to hear that Pakistan has economic resilience and they can survive such nonsense, because I'm not somebody who promotes that kind of interference in the sovereign affairs of a nation. But my only point is this. It's the same point I make to Canada. I heard Carney's great speech about how he is now going to become the best friends with China. I think he forgets that Canada just a few years ago arrested a senior Chinese leader of industry and held her hostage. The Chinese haven't forgotten, but I remind Canada to just reacquaint themselves with a map and understand that China is many, many thousands of miles that way, and the United States is right there, and that we own you. We own Canada. We can crush Canada anytime we want. The Canadian military just did a review where they talked about how they could resist an American invasion. They said, we can't. We can't. And then they're talking about a Taliban type resistance to America. The Canadians doing Taliban. No. And this is the reality of Canada. This is the reality of Europe. This is the reality of the world. There's very few nations. Russia and China stand alone, maybe even India, but India has shown surprising weakness in the face of American, economic bullying. There's very few nations that can truly stand
with Russia has shown you can sanction Russia to death, but because of a good relationship with China and then indirectly with other nations, Russia not only has survived but thrived. But Canada can't do that, and Europe can't do that. There's not too many nations that can do that. And France and Germany will try, but they don't have the juice. They don't have the sauce. They don't have the sauce. France and Germany, no, they can't. I just find it again. I apologize. I found I'm all over the map, but man, we're living in weird times. I mean, these are unprecedented, strange times, and I just I reflect on the words of the Europeans now as they look to China for their salvation, and I just want to remind van der Leyen and Merz and others that it wasn't too long ago that they were going to China to inform the Chinese that they were being de-risked. That because at the orders of Daddy America, they said you gotta restrict your relationship with China. You can't be too dependent upon Chinese economic. Why? Well, at that time they thought, well, that's okay. Daddy wants us to obey the house rules. But it just was that America was saying that we need to dominate every aspect of your society so that we control everything, which we do. I mean, the sad fact of the day is Europe controls nothing. We control everything. We can pinch them off at any point we want to. And now they're running back to China, but it's too late. It's too late for Canada. It's too late for Europe. I hope it's not too late. I mean, the good news for Pakistan is you have good relations with China. That's very good news. And it's because no matter what America does, one of the bad things, I guess it's a scary thing to have the United States walk away from a rules-based international order that's held the world together for eight decades. I'm not saying held the world together perfectly. We know it wasn't perfectly, but it held the world together. And now that's gone. And we don't know what's holding the world together. But in many ways, it's got to be liberating for a Pakistani to sit there and say, wait a minute, Daddy's kicking me out of the basement. So I can finally go get that Chinese job I always wanted. And I can get that Chinese income I always wanted. And I can declare independence from Daddy. I mean, it's liberating. On the other hand, Europe, of course, they don't have the same thing. Again, and I apologize if I'm oversimplifying this, but it just seems to me that the Chinese-Pakistani economic corridor is no longer just a line on the map that Americans draw just to get themselves angry. Look at that! What are they doing? It's reality now. There is a linkage between China and Pakistan that gives Pakistan resilience. It gives us a fighting chance. We tried our best to piss off the Chinese, by the way, back in the day, with this we never put it past Pakistan to screw up like massively like this. It's very unfortunate. We were very dead set on the CPEC project as a part of the larger Belt and Road Initiative, which I remember The Economist or somebody deemed the biggest financial blunder of the 21st century, which was hilarious to me because the century's just started. বাট দ্য পয়েন্ট যতগুলো অনেক পয়েন্ট বলছে আসলে প্রত্যেকটা পয়েন্ট কিন্তু ইন্টারেস্টিং যে আমেরিকার এই ইন্টারন্যাশনাল রুল বেসড যেটা আসলে রুল ছিল, যদিও আমি বললাম আমেরিকা কখনো নিজে মানতো না, বাট সামহাউ প্রিটেন্ড করতো এবং বাকিদের মানতে হইতো। যদি আমেরিকা এখন প্রিটেন্ডও না করতে চায়, আমাদের মতো ছোট দেশগুলোর, পাকিস্তান হোক, বাংলাদেশ হোক, এবং ইন্ডিয়ার কথা আমি বারবার আসলে মেনশন করতেছিল, কারণ অনেকেই আসলে বিশ্বাস করতো যে ইন্ডিয়া সামহাউ রেজিলিয়েন্স তোমার শো করবে অ্যাটলিস্ট আমেরিকার অপোজিটে, বাট ইন্ডিয়া জাস্ট শকিংলি তোমার আসলে মানে আমরা আসলে দেখতেছি ইন্ডিয়া শকিংলি আসলে সবকিছুর সামনে যেন মাথা নত করতেছে। ওর অনেক বড় শকিং, আমার জন্য অ্যাটলিস্ট শকিং ছিল, এবং অনেক বড় বড় অ্যানালিস্টরা বলছে আসলে ইন্ডিয়া তো ইজিলি আসলে মাথা নত করলো, কারণ ইন্ডিয়ার ইকোনমি এখন অনেক বড় হওয়ার আছে, ইন্ডিয়ার ইকোনমিতে আসলে অনেক কিছু তোমার টেস্ট করার আছে। ঠিক আছে, ইন্ডিয়ার ইকোনমি মাত্র বড় হওয়া শুরু করছে, আসলে তারা রেজিলিয়েন্স আসলে শো করবে আমেরিকার এই হেজিমনির বিরুদ্ধে, স্পেশালি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে, কারণ এটা অনেকটা ইগোর একটা খেলা চলতেছিল ট্রাম্প ভার্সেস মোদি। বাট সামহাউ মোদি যেন আসলে বলছে যে না, ইকোনমি এই মুহূর্তে আসলে ডিসফাংশন করার কোনো মানে হয় না যখন চায়না, এবং চায়না কিন্তু
শুধু রেজিলিয়েন্স দেখায় না চায়না, উল্টা ট্যারিফ দিছে আমেরিকাকে, এবং তখন তোমার আমেরিকা কিন্তু ব্যাক করছে ওই ট্যারিফ থেকে। সো আমেরিকার যে হেজিমন আসলে চলতেছে, এটা আসলে চলতে থাকবে সামহাও। এর ভিতরে যদি আমরা আসলে পাওয়ার ব্যালেন্স না করতে পারি, যেটা আসলে স্কট যেটা আসলে বলতেছিল, যেরকম পাকিস্তান চায়নার সাথে একটা সম্পর্ক রাখছে, আমেরিকার সাথেও রাখছে, তাদের ডিফেন্স ডিল, তাদের টেকনোলজি শেয়ার, তাদের, আমাদের দেশেও চাইনিজ ইনভেস্ট আছে, বাট সামহাও আমরা, আমাদের জন্য আবার পাওয়ার হলো তিনটা। পাকিস্তানের যদিও, পাকিস্তানদের জন্য যদিও পাওয়ার দুইটা, তোমার আমেরিকা চায়না, কিন্তু আমাদের জন্য আসলে তিনটা না চারটা পাওয়ার। চায়না আমাদের জন্য একটা সুপার পাওয়ার, রাশিয়া আমাদের জন্য একটা সুপার পাওয়ার, এবং রাশিয়ার অনেক বড় ইনভেস্ট আছে আমাদের দেশে, এবং আমাদের সাথে কিন্তু রাশিয়ার টেকনোলজি শেয়ার, নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট তৈরি করা থেকে শুরু করে, মানে অনেক ক্রিটিক্যাল কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচার কিন্তু আসলে রাশিয়া আমাদের জন্য তৈরি করতেছে। দেন আমেরিকার অনেক বড় একটা ইনভেস্ট আছে আমাদের দেশে, এবং আমেরিকার ইনভেস্ট আমেরিকার যে তোমার রুল বেসড বা যাই বলো আসলে, এটার নিচে আমরা ছিলাম, বা লিবারেল যে একটা তুমি ইনফ্লুয়েন্স আমাদের দেশ আসলে আছে, এরকম তো আমেরিকার জন্য ডেফিনেটলি, এতে কোনো সন্দেহ নাই। আরেকটা হইলো যে ইন্ডিয়া আমাদের জন্য একটা সুপার পাওয়ার। সো আমাদের একটা না দুইটা না তিনটা না মোট চারটা ভিন্ন ভিন্ন ইন্টারেস্ট গ্রুপ আছে আমাদের দেশে, এবং এই চারটাকে আসলে মেনটেন করতে হবে যে আমাদের দেশ ক্ষমতায় আসবে। আজকের জন্য এতটুকুই। যদি ইন্টারেস্টিং লাগে ডেফিনেটলি সাবস্ক্রাইব করতে পারো, বা এবং তোমার থট আসলে জানাইতে পারো কেমন হয়েছে। আসসালামু আলাইকুম।